Hello everyone. Okay. Last class la நம்ம electrochemistry la என்ன பார்த்திருந்தோம்? In electrochemistry electrode potential E cell value எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தோம். What is the E cell value? E cell equal to E cathode minus E anode. Okay. இது வரைக்கும் பார்த்திருந்தோம். E cathode minus E anode, otherwise E reduction minus E oxidation. Okay, in this class going to see the Nernst equation. Nernst equation வந்து எப்படி derive பண்றது அப்படின்றத பார்க்க போறோம். Nernst equation. So already we knew that we derived that E cell equal to E reduction minus oxidation. இதுல இப்போ M ஒரு மெட்டல் வச்சு ஒரு reduction reaction M solid gives Men plus electron. This is the oxidation reaction. Okay, next Mn plus electron minus M solid. M denotes here, M denotes the metal. Okay, any one metal அதோட ஜெனரலா ரியாக்ஷன் இருக்கும். இது என்னது ரிடக்ஷன். ஓகேவா? இதுக்கு இப்போ E cell Nernst equation எப்படி எழுதணும்? E M plus M solid equal to E naught Mn plus Ms. ஏன்னா E naught என்னது? E naught R minus E naught L. Okay, E cell value equal to E naught R minus E naught L. That's what E equal to E naught M plus. The M plus M என்றது என்னது? டோட்டலா எப்படி சொல்லுவோம்? செல். Minus 2.303 divided RT by NF log இல்ல M solid by M N plus of T. ஓகேவா? இல்ல நம்ம எப்படி என்ன எழுதுறோம்னா இந்த M solid concentration வந்து என்னன்னா 1. So we will write the E naught M plus Ms minus 2.303 RT by NF log 1 by M plus ions. It is in the aqueous state 1. This is the first equation. Okay. E cell equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF log 1 by Mn plus 1. இல்ல in the equation so E cell equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF log 1 by Mn plus quiz. Okay, இல்லைன்னா 1 by oxidized state. 1 by oxidized state நம்ம எழுதிப்போம். ஓகேயா? இப்போ இதுல வந்து R என்றது என்ன? R denotes the gas constant. R denotes the gas constant. T denotes the temperature. Gas constant 8.314 joule Kelvin power minus 1 mole power minus 1. Temperature 2
98 Kelvin temperature. Okay, N is number of ions. Number of ions in particular equation. The equation la dissociate agra ions da enadhu number of ions that denotes the N. Okay, idla 1 2 இந்த மாதிரி போகும். Then F is the Faraday constant. F is the Faraday constant. That value is 96,500. Okay, finally we derive the Nernst equation. இதுல இப்போ டேனியல் செல் எடுத்துக்கலாம். நம்மளோட டேனியல் செல் இருக்கு. டேனியல் செல் என்ன ஈக்குவேஷன் இருக்கு? ஜிங்க் பிளஸ் காப்பர் 2 பிளஸ் aqueous state and then zinc 2 plus copper. Okay va, இதுல this is the oxidation, this is reduction, we know already. இப்போ நம்ம எப்படி இது எழுதுவோம்? E cell என்றது என்னது? first copper எழுதுங்க. copper 2 plus Cu is equal to E naught cell. This is for copper. Okay, this is for copper. Cus minus 2.303 RT by N. N வந்து number of ions dissociated. N equal to 2 in this equation. So N equal to 2 ங்கும்போது 2F அப்படின்னு எழுதணும். Then log 1 by Cu 2 plus aqueous state. ஓகேவா? இப்படிதான் எழுதணும். அடுத்து இது வந்து என்னன்னா கேத்தோடுக்குள்ள. நெக்ஸ்ட் ஆனோடு எழுதுனீங்க அப்படின்னா E zinc 2 plus and then zinc Z equal to E naught zinc by zinc S minus same thing 2.303 RT by 2F log 1 by Zn 2 plus and then aqueous. ஓகே, இப்போ நமக்கு ஆனோட் மைனஸ் கேத்தோடு. அப்போ என்ன பண்ணணும்? மைனஸ் பண்ணணும். ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா E naught cell copper 2 plus copper minus 2.303 RT by 2F log 1 by Cu 2 plus aqueous state minus E zinc 2 plus and then zinc minus 2.303 RT by 2F into log 1 by Zn 2 plus and then aqueous. Okay, இதுல காமனா இருக்கிறது வெளிய எடுக்கணும். இப்போ Cu 2 plus copper minus E naught Zn 2 plus zinc, okay, with 2.303 RT by 2F. இதுல காமனா நமக்கு என்ன இருக்கு? 1 by Cu 2 plus 1 by Zn எப்படி எழுதலாம்? Zn 2 plus by Cu 2 plus. இது சொல்லி எழுதலாம். ஓகேயா? இதுல இருந்து நம்ம நார்மலா E cell equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF into log by
1 by 1 by metal n plus ques. This is the Nernst equation. இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா காப்பருக்கும் ஜிங்க்குக்கும் பார்த்தோம் இல்லையா அது போலவே நம்ம போடணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் this is the Nernst equation. Right now நிக்கல், இப்போ நிக்கல் இருந்துச்சுன்னா நிக்கல் aqueous state Ag plus nickel 2 plus it is in the aqueous state Ag plus இப்படி இருக்கு. ஓகேவா, இதுக்கு எப்படி Nernst equations எழுதுவீங்க? இதுக்கு எப்படி எழுதுவோம்? ஓகே, E cell equal to E naught cell minus 2.303 divided by RT divided by NF. Here NF எப்படி n கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம எழுதணும். நிக்கல் சாலிட் ஸ்டேட்ல இருக்கு, it will give the Ni 2 plus plus 2 electron. இப்போ Ag எடுத்தோம்னா Ag plus 2 Ag 2 electron give 2 Ag yes. அப்போ n equal to ரெண்டுலயுமே எப்படி இருக்கு ஈக்குவலா இருக்கு. so 2f into log by 1 by இங்க reduced state தான் எழுதணும் 1 by reduced state. so reduced state இங்க எது Ag. ஓகேயா, அதுதான் வந்து reduction. so Ag plus s Ag plus ques இது டோட்டலா 2. ஓகே, இப்படிதான் வந்து Nernst equation ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷனுக்கு எழுதணும். E cell equal to E naught cell minus 2.303 RT divided by NF 1 by reduced state. அதுதான் வந்து Nernst equation formula. ஓகே, இதுவே இப்போ இந்த Nernst equationலயே வந்து equilibrium constant இருக்கு. before the equilibrium constant we have to know, see this equation. இப்படி ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு. ஓகேவா, d plus a plus b c plus d இருக்கும்போது இப்போ இதுக்கு எப்படி நீங்க வந்து Nernst equation எழுதுங்க? E cell equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF. இதுல வந்து என்னன்னா லாக் போடுறோம் இல்லையா 1 by reduced state போறதுக்கு பதிலா நம்ம ப்ராடக்ட் டிவைடட் பை ரியாக்டன்ட். ப்ராடக்ட் என்ன இருக்கு C log D divided by A and then B. Totally product concentration of the product divided by concentration of the reactant. ஓகேயா, நம்ம இந்த ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் படிச்சோம் இல்லையா, அந்த ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்ல இத தான் நம்ம Kc ன்னு சொல்றோம். ஓகே, இப்போ E cell இருக்கு, E cell equal to E naught cell minus 2.303 RT by 2F. இந்த ஈக்குவேஷனை எதுக்காக எழுதுறேன்னா காப்பர், அந்த டேனியல் செல் ஈக்குவேஷனை எழுதுறேன், டேனியல் செல் மைண்ட் பண்ணி எழுதுறேன். அப்போ அதுல வந்து காப்பர் 2 பிளஸ் ஜிங்க் 2 பிளஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஈக்குவேஷனை நான் இதுல இந்த ஃபார்மேட்ல எழுதுறேன். 2 into log zinc 2 plus divided by copper 2 plus இருக்கு. ஓகேவா, இப்போ நான் இந்த ஜிங்க் காப்பரை என்னன்னு எடுத்துக்கிறேன்னா, இந்த ஜிங்க் 2 பிளஸ் அண்ட் தென் காப்பர் 2 பிளஸ் வந்து KCன்னு எடுத்திருக்கேன். ஓகே, இது வரைக்கும் பார்த்துக்கோங்க நல்லா. KCன்னு எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம்
E cell equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF log இருக்கு இல்லையா log அந்த 1 by Z10 காப்பர் பை தான் என்ன பண்ணிருக்கேன் கேசின்னு எடுத்துருக்கேன் சரிங்களா கேசி log கேசியோட வேல்யூ வந்து 1.1 வோல்ட் 1 வோல்ட் இருக்கணும் இதுதான் வந்து equilibrium constant so formula என்னது equilibrium constant formula E cell equal to E naught cell minus 2.303 RT by T NF n ன்றது வந்து என்ன சொல்லிருக்கேன் number of ions dissociated ஓகேயா அதுதான் Kc ன்றது வந்து equilibrium Kc is a equilibrium constant இது வரைக்கும் புரியுதா next equilibrium constant அதுக்கப்புறம் வந்து என்னன்னா Gibbs free energy Gibbs free energy பத்தி பார்க்க போறோம் ஓகே ஓகே இல்ல Gibbs free energy எப்படி denote பண்ணா del G or denotes the reversible okay or denotes the reversible del G or equal to minus NF E cell minus NF E cell இதுல n ன்றது number of ions F is the Faraday constant 96,500 C E cell equal to E cathode minus E anode இதுல ஸ்பெசிஃபிக்கா வேல்யூஸ் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி E cell கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இத சப்ஸ்டிட்யூட் del G R ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இது என்னன்னா இப்போ ஒரு பர்టిక్యులர் டைம்ல E cell equal to E naught cell ஒரு கான்சென்ட்ரேஷன் ஈக்குவலா இருக்கும் சோ E cell equal to E naught cellனால del G naught R equal to minus NF E naught cell இப்படி நம்ம எழுதுறோம் ஈக்குவேஷன் ஓகே ஓகேவா இதான் வந்து Gibbs free energy equation del G R equal to minus NF E naught cell இது வரைக்கும் புரியுதா அடுத்து என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் நர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபர்ஸ்ட் E cell ஈக்குவேஷன் அடுத்து நர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் Gibbs free energy வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம் அடுத்தது என்னன்னா கண்டக்டன்ஸ் okay next conductance of electrolytic compounds or electrolytic solutions conductance na enna first resistance பார்க்க போறோம் conductanceலயே வந்து conductivityலயே வந்து resistance பார்க்க போறோம் resistance equal to electrolytic solutions conductivity of electrolytic solutions இதுல first resistance ஓகேயா resistance or resistance எப்படி நம்ம denote பண்றோம்னா R ன்னு சொல்லி denote பண்றோம் R is directly proportional to the L okay R is directly proportional to the L mean L denotes the length and then R denote resistance okay by length and then resistance இதுல R directly proportional to the L by A but R directly proportional to the L but inversely proportional to the A
ஓகேயா? இதுல ஏனா என்னது? ஏரியா. ஓகே, ஏரியா ஆஃப் தி solutions. Okay, R is the resistance, L is the length. So R inversely proportional to the A, directly proportional to the L. Therefore R equal to rho into L by A. இது எப்படி சொன்னா rho. Rho is the resistance constant. ஓகேவா? resistant constant இதுதான் வந்து rho. ஓகே, இப்போ R ல இருந்து R equal to rho into L by A சொன்னோம். What is the unit of resistance? Ohm, meter or ohm centimeter? இதோடது என்னது? Ohm meter or ohm centimeter. Okay, இதுதான் resistance. Resistance equal to rho into L by A. Okay. இதுல next conductance. Resistance பார்த்தோம். அடுத்து conductance. Conductance is the reciprocal of the resistance. So conductance C equal to C equal to 1 by R. Okay, C equal to 1 by R. Therefore C equal to rho into 1 by R. Okay, the rho க்கு பதிலா நான் என்ன எழுதுறேன்னா 1 by kappa into 1 by R. C equal to 1 by kappa into 1 by R. இந்த ரோல நம்ம என்ன எழுதுனா rho equal to L by A எழுதலாமா? அப்போ R equal to L by A. Therefore 1 by R. C equal to rho into A by L. இப்படி வருமா? இதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம்? 1 by kappa ன்னு போட்டு A by L. So kappa is the conductance constant. Okay. Next, your unit, SI unit is Siemens. Okay. Conductance ohm, meter, inverse. அதோட reciprocalல resistance வந்து ohmனா conductance வந்து ohm inverse. ஓகேவா? இது வரைக்கும் conductance, resistance இது வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம். ஓகே, Nernst equation நல்லா ஒரு தடவை go through பண்ணுங்க. Go through பண்ணிட்டு next Gibbs free energy and then conductance, resistance எல்லாமே பார்த்திருக்கோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இதுக்கு ரிலேட்டடா உள்ள நியூமெரிக்கல் சால்வ் பண்ணுவோம். இப்போ என்னன்னா நம்ம RGR அகாடமில வந்து அட்மிஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, நீட் JEE எல்லாத்துக்குமே அட்மிஷன்ஸ் ஓபன்ல இருக்கு. ஃபவுண்டேஷன் கோர்சஸ் 6th to 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கு. ஓகேவா? பாருங்க, ரெஃபர் பண்ணுங்க எல்லாருக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ.